right, from wherever you might be catching our signal from, you're watching transmissions coming to you from iAfrica Online TV, and we're broadcasting live from the elections house here along the Battle Harding Highway. This is the fourth day of nominations for the Gambia's presidential election 2017, which is scheduled for the 1st of December 2016. My name is Ansumana Esoyasi, and I am here with my colleagues here, Biram S. Job, BB, and Lamin AFS Dabo as well. But I'll let them introduce themselves before we get to start the program proper. jërëjëf bu baax a baax Ansumane Sow Niasse askan bi di leen nuyu di leen dalal jàmm rek di leen wax ne jamono ji nii ñu ngi fii nii si IEC nga xoolee suñu gannaaw di ngeen ñu gis seen lin bi nag moo nekk njëlbeen yooni nomination bi nga xam ne mu ngi am ndek soo leen bàyyi xel nga bu si wàllu bu nga xam ne very soon te nag tey ji nag moo nekk bi nga xam ne politique wane ne moo nekk gars yi seen i bëgg a tey nag fii leen fi dal di Birame may na moo nekk Lamine. Yes, Lamine. Assalamu alaikum badingolo maninka kamo moy lalu ana fo lalu mbalbe kontonna ay Africa TV la Carola mbe tembo mento mbali janne kani ame o ya wole mo batil highway na carte fay bu korda wole nyaati li ngola dron comme alla felero baytandi la nyamen bi lungom be maberin janne pour kana be ngome yalon ko wole mo datiroti mbirolu ke dalalu muta ka dula wala mu nomination oti ilung Well, thank you very much, Lamin and Biran. Just to remind you that you're watching us live along the Battle Harding Highway here. This is iAfrica Online TV, and this is the first day of nominations for the Gambia's 2016 presidential election, which is scheduled for the 1st of December this year. Like I said earlier on, anything that I'll be saying in English, a replica of the same will be done in the major local languages we have in the country here. Biram Job will be doing it in Wolof, and my colleague here, Lamin AFS Dabo, will be doing the same thing in Mandinka for our local audience. Today we'll be witnessing, very shortly, the arrival of the first presidential candidate who will be nominated for today, and he's not a person but the presidential candidate of the Gambia Democratic Congress, that is the GDC, Honorable Mama Kandeh. Already, it's like he's here and his entourage, but they had to cross the security checkpoint that is just 100 meters away from where we are. But just to do a quick rundown, a shocking rundown of who the GDC presidential candidate is. Mama Kandeh was born in Sare Biram in Jamara district in the Central River region, and he's 51 years old. One time National Assembly member for the ruling APRC party from 2002 to 2012. He served 2 terms at the National Assembly for the ruling party, and was also one time a member and vice president of the African Parliament. This is shockingly who the presidential candidate for the Gambia Democratic Congress is. Of course, as far as his civic engagements are concerned, we'll be doing a rundown of all that will be taking place, all proceedings here as far as today's nominations is concerned, and my colleagues will be helping me do this replica of the same in the local languages for our local audience. So from wherever you might be watching us from, this is iAfrica Online TV, and you welcome to the fourth day of nominations as far as the Gambia's 2016 presidential election is concerned. So I'll be handing over to my colleagues, Biram S. Job, BB, to do our shocking rundown as well of who Mama Kandeh is briefly, and then Lamin will do the same thing before we get to start proceedings. Thank you very much, Ansumane Sow Niasse. Kon ba léegi rek askan bi di santam bi live fii nii si kanam mi muy IEC si makaan bu nekk si biir kaane fi nekk si ba tey nag moo nekk njëlbéen yoon bu nga xam ne amuy political parties yi ñi nga xam ne ñoom leen tànn ñoom ñu war a ñëw nag teewee ji nag seen nomination, waaye njëlbéen nga xam ne moom mooy ñëw pour war a teew nag tey moo nekk Gambia Democratic Congress mu nekk GDC jiite na ko mu nekk Mama Kandeh.
Mama Kandeh nag si gàttal dañoo jëm a wax tuuti rek moom mooy kan fu mu juddoo ak tam naka la jaaree tuuti rek ba ñu war a mën a dugg si mbir mi njëkk soo leen xoolee suñu kanam télé fay na leen ak image yooyu naa gis nii moo nekk live image yi nga xam ne ñoom la gaa di ñëwee laata ñu agsi fii nii si IEC seen makkan bu nekk fii si biir Kanifing te already dem nañ si security checkpoint si ndekte tey incha allah rabi nag wax dëgg yàlla security bi nga xaw a tight lool ndekte pour jéem a sóoraale lépp lu nga xam ne moom lañ yaakaar ne moom moo war a ñëw si nekk ne comme naka su noonu war na moo daldi tenn ba nag sant yàlla ba mu bëri security baa ngi xaw a tight lool ñi nga def seen kéemtalaay kàttan ni jéem a pénétrer one by one comme ni nga xam ne noonu la ko certa muy security wax according to IEC gars seen am officiel si Mama Kandeh moom ngi juddu si ama 1965 jamono ji am na juróom fukki at ak benn mu ngi juddoo si dëkk bu ñu xamee si Saare Birom mu ngi nekk si Jimara district si biir Upper River John maanaam mu nekk si tundi Basse moom naka nekk na ku nga xam ne naka teewal na muy National Assembly wala ba ko teewal na Jimara district si pencum réew mi muy National Assembly ama si diggante 2002 dem ba si 2012 maanaam mu nekk si diggante ñaari at yu toppalante foofu naka moom la dal di nekk na mu am lu gën a xamee tamit si ñu def ko mu nekk member si benn kuréel bu ngeen a xamee si African Parliament maanaam mu nekk ab mbootaay bu nga xam ne bépp mbootaay bu nekk fii nii si biir réew yi Afrique te fekk yaa ngi nekk si pencum réew mi yow naka bokk nga carrément si li nga xam ne moo nekk boobu mbootaay moom naka nekk na fa member at the same time mu nekk fa am di vice président si gàttal lii rek moo nekk lu nga xam ne moom lañ bëgg a waxagum si ku nga xam ne moo nekk Mama rek ama di ngeen gis li nga xam ne moo nekk muy image yi nga xam ne moom moo nekk amee live fu nga xam ne moo nekk si yoon bi waaye naka si kanam tuuti ni gën a dugga bu baax a baax waxal leen moom naka la duggee si politique Gambia Democratic Congress naka la demee lan moo nekk seen manifesto bi ak tam lan moo nekk seen mbir nga xam ne yéen ñi si jombut loo ngeen a bëgg a xam si ku nga xam ne moo nekk Mama Kandeh kon du ma def dara su mooy dama jox ku nga xam ne moo nekk moo nga xam baraka bake to drong kaitan dalla patio me alon ko ilung wollelu be nomination o nyinkela wolem ka dala dulam birola pura dabe bulala nyin president carte fo men kono December karoti li follow 2006 patio me alon ko wolle basilo kan emina kan pour que la dala dulam birola wolem Gambia Democratic Congress ti jama ka fo GDC patio dung ila nyaton ko wolemu honorable Mama Kandeh Mama Kandeh ka kumandim muta drong ka jaba kese wotale ya ala karola mole mati me yalon ko ate Mama Kandeh a wuluta sato mento e ka vole Sara Biron dung wobe tundo menna wolem safe bankoti me yalon wolem Jimara bankoti na base kumandan tundo nyinkang Mama Kandeh ate siola kasafirola karola sanji tallulo anin killing ay wole soto ana keta moti me alon ko anene sita député bungoto kabo 2002 kada fo 2012 sanji tango nyin kono sinya fula député wala kunya wucho nyin kono ama beta Jimara tundo nyeje patio toyala me alon ko wolem APRCD ate Mama Kandeh fanan alaw député ya nye wucho kono anada ke moti me alon ko aketa kafu dingoti anim fan anada ke president normal ko di fata findu me alon ko rikati ila parlement o nyin kono kana ita dala ko kuma kangol be fukana dala dungala me alon ko wala mo nomination oti asumana eso nyasi you can continue. Well, thank you very much, Biran SJOBB and Lamin AFS Dabo, my colleagues who are helping me do a rundown of all that I'm saying in English in the two major local languages we have in the country, Wolof and Mandinka. As we speak, ladies and gentlemen, those images you're watching live, I mean, of course, it is the GDC leader himself, Honorable Mama Kandeh, accompanied by his wife and some key officials of his party, I mean, heading into the elections here along the Battle Harding Highway, and he's the one in the all-white attire, African dress, and he's accompanied by key members of his party, like I said, including his very own wife. And of course, he'll be heading into the elections house here. Kon bibi gis na ki nga xamantene mo don naka Mama Kandeh jité li di jiri ci parti bi naka aksi na jamono ji and ak ki di soxnam ak ñeneen ñoo xamantene ay borom ndombu tank lañ ci li di parti yam ci gatal ki di Mama Kandeh aksi na. waaw jërëjëf bu baax a baax Ansoumana Sow Niasse rek loolu dëgg la nekk ku nga xam ne jamono ji nii moom mu ngi sol xaftaan bu nga xam ne ama ñetti abdu la moom la sol di jéem a dox di dugg right now si li nga xam ne moo nekk si
IEC seen bunta bu nga xam ne moo ko fii nii pour war a dugg si pour nomination mi ndekte soo leen bàyyi xel moom moo nekk njël benn bu nga xam ne tey jii di lundi juróom-ñetti fan si weer yi octobre wala boog novembre moom la ngay jagleel mu war a def nga xam ne moo ko nomination am mu ngi ànd ak soxna muy jabaram ak tama kii officiel si nga xam ne ñoo bokk si GDC ñoom jamono ji dugga neen si IEC seen headquarters bi ni fii si Batin Harding Highway lu war a jéem a matal si li nga xam ne moo nekk requirement si comme si gàttal rek ni leen indil tuuti lan moo nekk requirement si nga xam ne moom la nit ku nekk ci la war a nominer tey loo nga war a fulfill pour nga nekk a full fledged recognize ku nga xam ne yoo la ñoo yaakaar ne di nga war a bu ñëw pour compete ndaxte baax na si yéen ñi si biti ngeen mun a xam lan moo nekk criteria ba nga xam ne moom moo nekk pour nomination bi tey ndaxte nekko da ngaa ñëw rek indi sa kay tey nga ñëw dugga waaye am na li nga xam ne moom la IEC di xool loolu nag si boppam dinañ leen koy indi si kanam tuuti si kalama nasaraan wolof ak manika Lamin mbaadiŋolum be tembo men to alla felero e maytanda alla wole mu kafoñin ila kunu kumbalu duntana me yalon ko wolle mu Gambia Democratic Congress ti nali a jube don alla ferelo la kalola albe mojala me yalon ko nafa koy dendi ka koy kurti koy samata koy ay wole dum abe kafoñin tema wole mu honorable Mama Kandeh anala no mo nyobe silo kan anin ko alfa kummal me yalon ko wolle bala patio nyin to me mu GDC ti ila na ko kadun nyin election house nyin dor dong kayitandi ko sartol me alon ko wollel be laring IEC me alon bunda me alon wala be loring carte foyola Gambia banko kanjang wo sartolu ibita ka wollel yumuta ka kiskisi ka be jube natara ko timmata dron safo ko woto dala dundam birola mem fanan dabe bulala nyoboron kono mem munyin carte foyode nyo saba nyoya December kalo till follow 2016 comme bibi ya faale nyamen suru accounto inshallah mbe futandiro kedal ye fengola me yalon ko wala be tara dendin ni sartol la ye mennuta ya be tobendi ya landi fanan kaytandi ko de wo sartol nim momo e ma fandi dron e mari lambiriabe timmala wolto anim fana se dabulano nyobor luwo kono nyame memo nyim presida ya place nyino nyinti membe kala December karotil folo Gambia banko kan jang mbe tembo men do sainten kal haklo bulandir dron ay Africa lemu mbe kuma kan sotola ali angale kangola surwa kango anim fana mandin ka kango inshallah fe ngon fe nata ko abe kala jam biti lola nim badi ngolo nal bebe den nalal drong al sitenden ka fele roke ay Africa la nim me yalon ko ye mobile le soto bang waram bulu chafurang talu drong abem fennete me yalon ko ni internet o be bul rese ay Africa soto no be dunia dawda ala baraka ansumana. Well, thank you very much, Lamin and Biran. Like I said, will be helping me do a rundown of all that I'll be saying in English in the major local languages that we have in the country, especially in Wolof and Mandinka. Just like Biran said in Wolof, a few minutes ago, we'll give you a shocking rundown of some of the criteria that one has to fulfill in order to be nominated, to confirm your candidacy as far as vying for this year's presidential elections is concerned. One has to be between the ages of 30 and 65, and of course you have to have at least 5,000 voters. Behind you, 200 from each region. That is the 7 administrative regions we have in the country, and you have to give a deposit of 500,000 dollars. That is $500,000. The first phase of the forthcoming electoral process to take place December 1st, inshallah. And Honorable Kandeh here, representing this flag bearer for the GDC. You are most welcome, you and your entourage. As usual, this process will have to go through what needs to be done for you to be eligible to be nominated to contest the elections. So on that note, Sambujan, yes. Let me have the list. We've gone through your requirements, and so far there were only 3 items that were yet to be done. Yeah. Can we switch our phones off? We just confirm Pete. Okay. So as it is, well, for the benefit of everyone, the first item was that the candidate should be a Gambian, which he is. He can obtain a minimum age of 30 years, but not more than 65 years, and you are within that range. A candidate has completed senior secondary school education. We need to have those certificates.
through that. The fourth point is a candidate has been already resident in the Gambia 45 years immediately preceding the election, which is your case. A candidate shall be nominated by not less than 5,000 voters whose names appeared in the register of voters, with at least 200 voters being drawn from each administrative area that was submitted. A sworn declaration of assets, income tax clearance, payment of deposit of $500,000. We've also been informed by our accountant that it has been paid, and we would like to see the receipt. And 9, representative symbol, color, and photograph of the candidate. A person who is qualified to be registered as a voter under the Constitution and the Election Act may contest as an independent candidate in any election. This is not your case. A political party candidate shall abide by the Code on Election Campaign Ethics, which the Commission may from time to time prepare. And here we must put emphasis to everyone. It's signed that as usual, we need to have peaceful, fair, and transparent electoral process. The Gambian election cannot be rigged by anybody. That's not possible. Practically, academically, it's not possible. It cannot be rigged. We have over 10,000 people out there in the field. IEC were less than 20 on the ground. You cannot tell any polling assistant or polling agent or presiding officer to say, your station, I would like to have this result out of there. It's not possible. We don't know these people. We recruit them randomly, train them, and post them elsewhere out throughout the country. So there is no way anybody can rig it. Election process is so fair and transparent that before polling starts, all your party agents, security people will ensure that the polling booth is totally empty. The ballot drums are emptied. They are sealed in the presence of party agents and representatives. The very party agents will take these polling drums into the polling booth. And from that point on, nobody has the right to enter into a polling booth except the one who is going to vote. Before polling starts, the party agents and the IIC personnel there will confirm the number of voters already passed through the ballot box. And they will compare that with the number of tokens taken out. It tallies. And when the ballot drums are taken out of the polling booth, counted, it tallies exactly with the number of voters. It is then the drums are the tokens are put back in the drums, sealed, and signed by party agents and the IC staff. In the event of any complaint tomorrow, the seals are not broken. They are there for anybody to count, to cross-check. So it's so transparent that we don't have any complaint from any political party that polling station X was not fairly conducted. So this is the case throughout the whole country. So on that note, I just wish everyone to have a peaceful, transparent, fair election. When you win, you know they voted for you. When you lose, they didn't vote for you. It's
as simple as that. Vice, if you have anything to add. Yes. Also, yeah. The last item is your manifesto should be submitted also. And this, we have to make sure that it doesn't, and also the later on we'll have the campaign itinerary. Because we need to have your campaign itinerary so that you will not clash with any other candidate or party. That you have to bring so that we do the reconciliation process. Vice? Yes, Mr. Kandeh, welcome. Welcome your team. I think this is a very important part of the democratization process of the Gambia. And as we move from nomination towards the campaign period, I think one advice the Commission would like to give you is that you campaign freely, but please, there must be environment of peace in all campaigns. We are all Gambians. We are all here to see our country develop forward. And in whatever we do, we should think of the Gambia first. So we would like to encourage everybody, we'd like to appeal to everybody to be respectful to the other candidates during your campaigns and to promote peace, because in the end of the day, after the elections, we want to find a peaceful Gambia here. This is what is the hallmark of Gambia, our peace. So on behalf of the Commission, I think we would like to assure you that you are going to have a free and fair elections. The chairman has gone through all the steps of the election, and like he said, the elections cannot be rigged. So you are going to have free and fair elections. Come the 2nd of December, whoever the Gambian people have chosen, we all need to support in order to further develop this country. That's all I have to say, Chairman. Okay. All the documents submitted are open for scrutiny. If there is any complaint, if there is anything that's not properly done, it's for the other people, those who are scrutinizing, to bring those things out. But as of now, it's my pleasure to hand you over this letter to say that I've received all your documents, and this one to say that we state categorically that we've accepted your nomination. You are now free to stand, subject to any further scrutiny. Good luck and God bless. Thank you very much. Thank you very much, Chairman. On behalf of the Gambia Democratic Congress Party, and on behalf of all the sympathizers of the GDC, I want to thank everybody, especially the Independent Electoral Commission staff, for availing us this opportunity, which we 100% count on you when it comes to electoral process. And I also want to seize this opportunity to congratulate you all for the sensitization that have been conducted by the Independent Electoral Commission nationwide. Our people on the ground, supporters, Gambians have been calling, registering their appreciation to what the Independent Electoral Commission is doing in terms of sensitization and giving them all the rights to vote for whoever they want to vote for. And I have to congratulate you also on that. I fully concur with you. I don't believe if there can be any way of rigging elections, especially this coming election, because we have been also following the footsteps of the IEC. The environment that you have created for every political party. I am coming in new as an opposition party, but absolutely I have so far no problems
with the Independent Electoral Commission, not even with the security. And I think it is just fair for me to voice it out that every Gambian and everybody in this country should know that we have already appreciated your efforts that you are taking to conduct a free and fair elections. It's a good sign. And I have no doubt that we are going to have free and fair elections. On the part of the GDC, I want to assure you that this is a party that respects everybody. Everybody's dignity, everybody's rights have to be respected. And we are no violent people. Our message is always peace. And in the same vein, I will urge all other political parties who are coming to contest these elections that we maintain the same spirit. The election is just a number of days and it's done. After all, we are Gambians and we remain. We are family. Gambia is just too small for us to create violence, within us. It's something that we don't need. And on that note, I want to thank you all, and I want to thank also the press and everybody who have taken his time to attend this nomination. The documents that we have submitted, of course, as you said, are subject to scrutiny. We strongly believe all we have is valid and is real. There's no doubt about that. That's why we were moving up and down, putting forward our documents so that at least we can get advice from you. And we've been receiving good advices from you. And I think this is happening to every other political party, not only the GDC. So I want to thank you once again for a job well done. Thank you very much. Well, now that we've done our part here, we can just say goodbye and go in peace. Thank you. Now you are in the hands of the press. Okay. Thank you very much. So we end up with silent prayers. Thank you. Goro sa jabaran ko mu ne gisul dépense Well, indeed, that was Honorable Mama Kandeh, presidential candidate for the Gambia Democratic Congress, the GDC, whose nomination we've just witnessed here at the elections house, at the commission's house here along the Barton Harding Highway. But wherever you might be watching us from, this is Africa Online TV, and we're doing a live broadcast of the Gambia's 2016 presidential elections nominations. This is the first day, and we've just witnessed the nomination of Honorable Mama Kandeh of the Gambia Democratic Congress. Like you've heard from the chairman, who gave a rundown of some of the things that you need, criteria that you need to fulfill in order to be for your candidacy to be accepted, to complete a high school certificate. You need to complete senior secondary school, and you have to be an ordinary resident of the Gambia. And you need nothing less than 5,000 voters, at least 200 from each of the 7 administrative regions we have in the country. And you have to declare your assets to say, this is what I have, this is what is under my name. It also has to be very, very clear to the commission if you've been paying taxes as well. So there has to be income tax clearance as well, which you have to submit. And you need to deposit nothing less than $500,000 to the commission's account. And you need to have a representative symbol and photo, as well as a color, something that will show that this is the GDC party whenever people come across it, and you must abide by the electoral rules and the regulations. Of course, you need to also submit your party manifest, and you need to also submit your campaign itinerary, which is all geared towards making sure that it is all done in a peaceful and transparent manner. The need to submit your manifest and your campaign itinerary is all, it's all part of pedagogies that the Independent Electoral Commission is also embarking on to ensure that parties don't clash, that candidates don't clash on their way, especially during the campaign period. So any minute from now, we'll be witnessing live interviews between the press and the
JDC leader, that is Honorable Mama Kandeh. But before that, I'll give my colleagues Birames Job and Lamin AFFS Dabo to also give a rundown of what I've just said in the local languages. alright jërëjëf bu baax a baax Ansoumana Sow Niasse si kalama nasaraan rek si li nga xam ne jamono ji yéen ngay xoolaan AFK TV live fii nii si Batin Hadin Highway bu nekk fii nii si biir Kanifing Election House bi nga xam ne IEC bu yàggu rek ba daanaka ay ministre gannaaw leen dem ba accept ne jamono ji Mama Kandeh bokk na si ñi nga xam ne ñoo war a ñëw pour xëccoo wàllum président ya si njëlbéen fan si weeri décembre atum 2016 li naka moo tax naka am na naka yenn start yu nga xam ne kenn ku nekk si ñoom ñii ndekte jamono ji ñoom ñett la moom nag moo nekk njëlbéen nit ki am na start yu nga xam ne moom la gaay di xool si moom ba pare ñu mun a nangu ne kii nii bugga neen pour ñu war koo mun a d'accord ngir mu war a bokk si ñu war a xëccoo sànni kata benn bi mooy moom war na moo nekk ku nga xam ne juróomi at yu passé yi daf lay ñëw Gambia maanaam dafa nekk ordinary resident suñ ko waxee mooy ku nga xam ne daf lay ñëw Gambia di dem ñëw di dem mbaa sax dafa nekk fii si biir réewi Gambia juróomi at yu passé nii ñaareel bi war na moo nekk ku nga xam ne am na fanweeri at dem ba juróom benn fukki at ak juróom ñetteel bi moo nekk war na moo nekk ku nga xam ne dafa jeexalee jàng muy li ñu xamee si senior secondary school muy lu ko dalee ama grade ama 12 dem si kaw ñu ne ñeneenteel bi tam moo nekk ku nga xam ne ama war na moo am nit yu koy tànn war a toll si juróomi junne nit fii si biir réew mi waaye nag si juróomi junne nit yi nii ñaar téeméeri nit ñoo war a bay ko si bépp gox-goxaan bu nekk fii si biir réew mi muy Kanifing municipality Banjul City Council West Coast Region Lower River Region Central River Region dem ba si Upper River Region maanaam mu nekk Tundi Basse waaye nag ñu ne si nekkee ne nag am na ku nga xam ne moom manqué si li nga xam ne moom moo nekk si date am fanweeri ñaar téeméeri nit yi duñ ko Everybody recognize. that you see sympathizing with the GDC are coming from other political parties, especially the ruling party, that is the APRC, who are carrying the majority. And I think that alone have given everybody the hope that GDC can make it. What will be your concrete statement to clear the air for the Gambian people who have this belief as a result of the rumors speculating around that you are a puppet party that is standing by side with the president of this country? The word puppet, I don't think if that is even to say I am not a puppet and I'm not a puppet to anybody. No political party, no individual is putting me up as a party or as a presidential candidate. Those are rumors, and these are rumors that we cannot stop. People think or say whatever they think and whatever they want to say. Everybody have the right to think whatever you think of. But I have never been funded or put up by President Jammeh. I am the first Gambian who have worked with President Jammeh, form a political party and challenge him. I think Honorable Kandeh, this is Johan Sengo. I have a question. Yeah. Honorable Kandeh, there's a probability, there's rumors around town that there's a probability you might get back with the collusion. Is that a possibility? Want to hear it from you straight. Mama Kandeh and the GDC, those are always open, as long as the selection process and the primaries are put in the right way. We believe the selection was not fair and was not transparent. Would you say it's too late right now? I am not saying it's too late. The doors are still open. We still have up to the 23rd of November, as long as they are ready for the Gambians to decide, not 3 or 4 individuals to decide who should lead a coalition. How do you want the selection process to be done? That we put our polls all over the country, people come out and vote. Whoever wins that election is the choice of the Do people. you not think the resources and the time, the proximity of the polls is too close for you to do that? Well, I think it will be available if we want to do it. You will be able to fund it. I am not saying I'm going to fund it. I'm not the only party. Come on. Can we? If I am... Okay, thank you very much. One more question. alright kon ku ngeen doon dégg mu loon wax rek moo nekk honorable Mama Kandeh moom nga xam ne already jamono ji muy IEC nangu ne dina war a bokk si ñuy xëccoo wàllum président ya njëlbéen fan si weeri décembre atum 2016 moom nag am na lu bëri lu nga xam ne wax na ko te dinañ ko jéem a nangutoo di ko jéem a am làppatoo rek si li nga xam ne moo nekk si kalama wolof ak mandinka waaye li nga xam ne moom lañ bëgg a pour nit ñi jëm understand rek moo nekk moom nag wax na ni am ba léegi nag jombut su nekk ni am bëgg nañu rectify
li nga xam ne moom moo nekk gars yi seen ama dëng bu nga xam ne mooy ni ki ñu amoon wàllum coalition bi dëng nañ ko moom nag ba léegi jombut mun na moo am mu bokk ak gars yi waaye nag na tombee fekk gars yi ñu jéem a wécci li nga xam ne moo nekk dëng-dëng bu nga xam ne jamono ji nii ñoom loolu la gars yi def ba moo tax moom mu ñàkk a bokk si boobu coalition waaye ma continuer rek si li nga xam ne moo nekk sart bu nga xam ne moom la gars yi xool si Mama Kandeh ba nangu ne léegi mun na moo bokk wax naa ko moo nekk foog nga nekk doomi Gambian ñaareel bi foog nga am fanweeri at dem ba juróom-benn fukki at juróom-benn fukki at ak juróom ñetteel bi war ngaa nekk ko jeexal high school muy li ko dalee grade 12 dem si kaw war ngaa nekk ordinary resident maanaam war ngaa nekk ku nga xam ne yow yaa ngi nekk fii si biir Gambia juróomi at yu passé nii war nga am juróomi junne nit ñi nga xam ne ñoo la dal di d'accord pour ñu bëgg la nominate waaye nag juróomi junne yi ñaar téeméer yu nekk ñoo war a béy ko si gox-goxaan yi fii si biir réew mi war ngaa def lu ngeen a xamee si declaration of asset maanaam nga waxal askan bi ne yow lii nga am si koppar lii ak lii nga moom si sa bagage war ngaa nekk ku nga xam ne at bu nekk da ngaa fay income tax maanaam amuloo benn bor bu nga xam ne bor income tax la war ngaa yëkkati koppar war a toll si juróomi téeméeri junne dalasi muy $500,000 bu nga xam ne ko fay si IEC seen account bi war ngaa nekk ku nga xam ne di nga am muy symbole maanaam mu nekk muy mandarga pour sa parti bi war nga am tam netaal buy wane ne bii mooy netaali Mama Kandeh si boobu ama façon yi ama mbuba mbaa lu mu tuddoon war nga am tam couleur maanaam kola bu nga xam ne mooy mun a wane ne kii nii moo wala ba kola bi moo nekk kola parti bi war ngaa nekk ku nga xam ne di nga jéem a fonk nga jéem a jox ci respect muy loi yu nekk si wàllum élection bi war ngaa am tam muy parti manifesto maanaam mu nekk am bug bu nga xam ne mooy war a wane ne yow li nga bugg a defar réewi Gambia war ngaa joxe tam muy campaign itinéraire maanaam nga wane ne bés bi nii fii ngaa defee campagne bés bale ne fële ngaa defee campagne ngir nga xam ne di war a am benn façon ngi lorange ak benn façon ngi jafe-jafe ak li nga xam ne moo nekk beneen façon ngi political party fii si biir réew mi kon si gàttal li moo nekk muy requirement si nga xam ne IEC loolu la ngay xool si ku nga xam ne moo nekk Mama Kandeh benn nangu na ko jamono ji moo nekk Alieu Momar Njie moom nga xam ne moo nekk muy IEC seen ama chairman bi te naka duñ def dara su ma dañoo jox muy Lamine AFFS Dabo mu wax ko si kalama nasaraan Lamine baraga baga bibi mbadiŋolum be tembo men to kal hakkilo bulandi doron wole mo denkrati dami yalon ko wole marta carte fayo Kenya nyinna na Gambia banko kan dame mo election house ti batel hadin highway le mo kanifin sata wonyin kono ka kalimolu na fe ale nan me yalon ko wole bota siranti babulu memmo Mr. Alieu Momar Njie atele mo IEC la siranti bati ka sartolu yitandi men yalon ko ni wolu timmata dron mbiro si dala dunnole aday bula nyin carte fayoro memmina December karotili folo honorable Mama Kandeh me yalon ko wole be GDC patio nyina nyaton kaya nyin kodo atele nala molu futata tumala menna Mr. Alieu Momar Njie ay kuma kan lu menu 5 kan wolem sartolti menu be laring pour kay tandino mbir yabe timmano la nyaadile folo ko sartol la karola imari nyanta kala Gambia banko dingolti fulanjango imari nyanta sanji hapo men sotola kadati tansaba kada fo taworo anil lulu sabanjango imari fanan inyantale karambun kayto me alonko wala ning high school obe tembering warando sain jamano ka fo me senior secondary school certificate nani njango imari nyanta kala mo anila carte kayto la numerolu mo wili lulu inyanta wala sotara sarto la karola nagin kumandang tundulu worowlo membe banko kan banjulu tundo kanifin tundo mansa konko tundo kerewana kumandang tundo base tundo anin janjambure tundo wolu be mu dulalti dami anko adara nyonyang inyanta ka mo keme fula sotolale nying mo wili lulo kono sarto woro njango wolem nyindi ko imari nyantale ka dinnaroke nin kaytila mi ala wole be sede andiroke la ko soto fengol men yalon ko wole be de mari bulu janni imina lola nyim palaso to sartu warawla njang wolem nyindi ko imari nyanda kayti seno soto lale namo bundala karola kaytande ko ita mu molti mi yalon ko e kan namo nyin jole komen sartol yaytandi nyamen say njango imari nyantale iya kayto itandi mi alon ko wala mu kodo yiri ko men dara fo dalasi wil keme lulu ko kaytandi ko yewo jole nim banki bunda mi yalon ko ye wala itandi nyin
sartola kononto njang fanang imari nyantale patio nyinde ay tama sero soro anim fanang momen bellola patio nyiye kada palaso nyinyini ala natalo nyanta tarla kenele anin kuloro me yalon ko molbe wala ken wala fatam fan soti ka patio nyinna kuwol suute sarti tanjango wala nyindi mari inyantale fanang ila patio nyin ala lankang mu menti wala musimfanya dalume yalon ko ay ngani aroka be wolle tala nata sembo nyindo e mari nyanta kawetandi ka me manifesto sarti tannin kilinjango memu sarti lamawndi e mari fanan drong asitaria nyamen na drong e nyanta katalale ila patiola murum me yalon ko wala mina kala nyatonto e mari nyanta kaytandi le sate jumal nin juma anil lun jumal le mari bitala je nata ko murum sita me yalon ko wala mu campagnoti ala baraka bake ning ansumana eso nyasi sitendeng angale count. Well, thank you very much, Lamin AFS Dabo and Biram Job. Just to give you a brief rundown of the party manifesto of the Gambia Democratic Congress as their presidential candidates whose nomination has just been accepted by the Independent Electoral Commission. These are some of the areas of intervention. They are major areas of intervention that they want to make sure that they want to work on to ameliorate the lives of ordinary Gambians and every Gambian at large. Just very quickly, these are 10 areas of intervention that, as far as the GDC is concerned, that they want to really focus on if they secure power come December 1st, 2016. One, they want to put up a better and equipped health service in the country with sufficient medical care facilities, drugs, and trained doctors, nurses, and support staff as well. And they also want to put up a trained and qualified teaching staff in all learning facilities in the country with a priority for primary and early years education with an aim to ensure best start in life. They also want to reform the office of the President of the Republic of the Gambia to not more than 2 terms per person. The GDC, they are suggesting that a 5-year term in line with international standards be approved at a referendum, that is if they win this year's election. And they want to reform the judiciary, the civil service, and local administration as well, to make them linear and focused, to ensure that they serve the Gambia's national interest and all employment to be based on merit. They want to also embark on reforming the Independent Electoral Commission and electoral laws to meet international standards of best practice. They also want to embark on job creation programs, especially for young people in particular, to halt the flow of backward syndrome, control rural urban migration, and economic empowerment, prosperity, and economic security. And they also want to ensure job security for all workers in the Gambia, to make work pay and improve on tax collection, to invest in our public services. They also want to promote young people securing their economic freedom by owning their own homes, thereby forcing the private rents down. Ninth, they want to promote national unity, reconciliation, and peaceful coexistence among Gambians, which we know have been the norm as far as Gambia's cultural heritage is concerned. We coexist, we live in peace, and may that continue for the foreseeable future. They also want to ensure that social security live up to its corporate responsibilities of supporting workers in retirement. So basically, these are 10 key areas of intervention that the GDC as a party want to work on if they win this year's upcoming presidential election, God willing. So basically, this is just a brief rundown, Beran, of some of the key areas that the GDC want to starkly work on if they succeed in winning the upcoming presidential elections. All right, thank you very much, Ansumana Nyasi. Jërëjëf bu baax a baax Ansumana Nyasi rek si kàllaama nasaraan gannaaw ba nga xam ne ñëw nga jéem a wone seen pledge mooy bugga bu nga xam ne mooy GDC ñoom loolu leen bugga pour ne suñ demee ba taxaw pour war a nekk njiiti réew mi fukk yu nga xam ne la moo njëkk a yëkkati pour jëm koo taxawal benn bi nag mooy
dafa jëm a def kéemtalaay kàttanam nga xam ne képp kuy liggéey si bunti wér-gu-yaram yi maanaam si lepitaan yi di nga am xam-xam bu sell xam-xam bu nga xam ne moom nga war a am pour nga war a def sa kéemtalaay kàttan pour wér-gu-yaram gën a mën a nekk di baawaan fii si biir réew mi ba képp ku feebar nga mën koo faj si ni nga xam ne noonu la gën a demee te fekk tam du war a am benn façon ngi jafe-jafe ndekte mu ne dina def kéemtalaay kàttanam nga xam ne bépp lepitaan bu nekk fii si biir réew mi dina am garab yi nga xam ne moom la yelloo te dina am tam ak docteur yi nga xam ne ñoo fa war a nekk rawatina sax mu nekk ay noos nga xam ne ñoo fa war a ñëw pour def seen kéemtalaay kàttan mu ne ñaareel bi dina def kéemtalaay kàttan nga xam ne bunti jàng bi muy éducation système bi dina def kéemtalaay kàttan nga xam ne naka bépp bér bi jàngekaay bu nekk fii si biir réew mi mu am lu mu war a jàngale ak tam ñi nga xam ne ñoo fa war a jàngale ndaxte mu ne loolu daf ko njëkkee na teg si bët bu baax a baax si primary ak tam early years of education maanaam lu ko dalee si nursery school muy njël benn at bu xale bi di am si wàllum jàng dem ba si lu ko dalee si juróom-benni at yi nga xam ne xale bi am na ko si wàllum jàng mu ne loolu dina def kéemtalaay kàttan nga xam ne nit ñi dinañ am li nga xam ne moo fa war a dal di teew ñetteelu mu ne dina def kéemtalaay kàttan mu jéem a am coppeeku mooy coppeeku si wàllum réew mi mu ne bokk na si mu nekk office of the president maanaam mu nekk muy makkaani njiiti réew mi dina jéem a toog waxtaan ak ñu war a waxtaan nga xam ne dinañ ko mën a wàññe mu nekk two term limit maanaam nga xam ne ñaari yoon rek ngay war a jiite su jeexee yoon nag jeexal nga si jiitali réew yi Gambie te mu ne loolu su paree dina jéem a junji ñu mën a am lu ñu gën a xamee si 5 years muy am term limit bi nga xam ne moom la ñoo war a mën a teg nga xam ne képp ko war a ñëw rek loolu nga war a matal waaye nag loolu dafaa nekk si diggante lu ñu gën a xamee si référendum mu nekk waaw wala déedéet ñeneenteel bi moo nekk mu ne dina def kéemtalaay kàttan nga xam ne nag judiciaire maanaam mu nekk ñu nga xam ne ñoo nekk si wàllum atte mi ak ñu amee tam wàllum luwaay ak tam civil service maanaam ñuy liggéey si nguur gi ak tam yeneen bërëb yi nga xam ne moo ko gox goo xam ne nekk fii si biir réew mi mu ne dina ko jéem a def kéemtalaay kàttan mu jëm koo mën a ràññee jëm koo xaajale nga xam ne réew mi dina mun a xam lan moo nekk njëriñ ak tam lan moo ko mbébét bu nga xam ne moo tax ba jéem a sos bi façon ngi mbootaay mu ne juróomeel bi dina jéem a soppikuwaat lu ngeen a xamee tam si Independent Electoral Commission maanaam mu nekk IEC bi nga xam ne jamono jii nii foofu leen nekk dina ko jéem a soppikuwaat mu baax a baax luwaa yu amee wàllum sànni karta muy electoral laws yi nga xam ne dina mun a ndénkalante ak jéem a mun a ànd ak international standards maanaam mu nekk muy luwaa bu nga xam ne bitim réew yëpp moom leen àndale si wàllum sànni karta nga xam ne yëpp dafaa nekk benn mu ne loolu si weesoo tam mu juróom-benneel bi dina def kéemtalaay karta nga xam ne wàllum li nga xam ne moo ko wàllum liggéey dina ko jéem a ubbi nga xam ne que bunti liggéeykaay dafa gën a bari rawatina muy ndaw yi nga xam ne ñoo lee baaxoo di génne fii si biir réew mi dem foofu na si bitim réew li ngeen a xamee si baag yooyu di ñàkk seen bakken mu ne dina ubbi liggéey yu doy nga xam ne ndaw yi kenn du dem bitim réew waaye fi ngay toogee pour ut liggéey bu nga xam ne moo lay war a mun a nekk di la jëriñ mu ne su loolu weesoo tam dina def kéemtalaay kàttan nga xam ne dina jéem a def lu ngeen a xamee si economic empowerment maanaam mu nekk yokku koppar bu nga xam ne gëm na ne dina ko jéem a yokku saa su nekk nga xam ne dina war a mun a nekk jëriñ pour ñoom ñu mun a am li nga xam ne moo nekk seen mbébét mu ne loolu su weesoo naka mooy juróom-ñaareel bi dina def nga xam ne képp ku nga xam ne moo nekk di def si wàllum liggéey sa liggéey mu mun a am kaaraange bu nga xam ne doo ko gaaw a ñàkk su nekkee ne yaa ngi liggéey comme ne war a liggéey ak tam su nekkee tam yaa ngi def comme li nga xam ne moo nekk satta yi nga xam ne moom la sa sattaluweekaay dal di may mu ne juróom-ñeenteeli mooy dina def kéemtalaay kàttanam pour jéem a tax jàmm gën a mën a am fii si biir réew mi nga xam ne fépp fu waay mutu nekk rek saa yoo bëggee jóg nga jóg saa yoo bëggee toog nga toog nga xam ne di nga mën a am dal pour mën a am jàmm boobu mun laa jëriñ mu ne loolu si weesoo dina jéem a toog def lu ngeen a xamee si réconciliation maanaam waxtaan pour ñëpp war a nekk benn juboo si gis-gis juboo tam si àndandoor mu ne loolu si weesoo dina def tam muy diggante bu nga xam ne moo yàgg a am si diggante rataxal bi si diggante képp ku nekk doomi réew yi Gambia nga xam ne foo mutu nekk rek nga mun a xam ne yook nit ñi yéen a bokk fukkeel bi nag moo nekk muy dina def kéemtalaay kàttan wàllum social security maanaam mu ma nekk di jànkuwanteel ñu mun koo safara ngir yëpp mun a nekk benn nga xam ne njëriñ askan bi moo koy tax a jóg rawatina sax mu nekk ñu nga xam ne ñoo liggéey ba jeexal ñu ngi koo xamee si retirement loolu nag mu ne lii ak yeneen mooy ponk yi nga xam ne GDC mu nekk Gambia Democratic Congress ñoom leen fas yéene su nekkee dem ne ba nekk njiite réew mi ñu mun koo yóbbu si li nga xam ne moo nekk si réewi Gambie si gàttal rek lii moo nekk li nga xam ne moo nekk pledge bi nag moo nekk muy ab bugg-bugg di sàkku bi nga xam ne moom la sàkku ne moom Mama Kandeh ak GDC su gaa demee war na nekk njiite réewi Gambia lii bokk na si li nga xam ne moom la ñoo def duñ def dara su mooy dañoo jox ku nga xam ne moo nekk muy Lamin AFSS Dabo mu dal di wax lii si kalama nasaraan laata Ansoumana ñëw naka si li nga xam ne moo nekk si manifeste bi Lamin baraka bake bibi mbadiŋolu mbale kontonna bake hani bi kayitanda la ko
albe lamoy kan dinkiral men na albla ferlol ye men tandala wolem IEC la korda ba nyinti baden hadina we kan e fen sata kono sina sindiro kale ning natatan na me yalon ko GDC men kada Gambia Democratic Congress patio nyinti ye natol me yalo ye wolle landi ko ning ala yake December karoti le folo ning karto fayte itella man sakunda nyin nara e be lafla ka kol me yalon ko ka wolle lu sembentu yande anin ke tamande sarta folo e me tandi lanna tola karola wala nyinti ko e ko be lafla jati kende a shaharingo ko we soto no banko kan jara losi sono a nyame anin jara lal fanansi londe shaharingo soto joran shaharingo fanansi tareje anin faran jara o Kenya fana molmendi alon ko wollelu ye sa sal soto be sularen jara lola ase sono ya no e buli nyame na da panzo nyina karola jaral shaharingo e ko be o sembentu yandi bala fannal bela fulanjango ilannato me yalon ko abe laring wala be londo nyina karola ka sahandro ke londo la karola me yalon ko ka bo karandir lalla kata fo karan jorangolo anen karandingol be ka al halol fananta ka sahandino men santina karango sikeno londo se sotono a betema na kendema fondoma be sina ke fendi me yalon ko abe londo bunda nyi yirwandila kangay be ko wuta ke jamfandi londo bundala sabanjango wolem nyinde ko president ya palaso eko natara ko itel nata je fenne me yalon ko e bela fila mo kana taraje membe tambila wuce fulala o wuce fengo ferendin dron wolem sanji tang niya be kasaf nyoka mo ma nyanka tambi wala e ko tol ba jalala ko luwa tra loring president maka mo dron nimmo be melaje wuce fula kondo me yalon ko avec la sanji tande nani njango e ko wala mu nyente luwa la karola e be sembentu yandro kala je bake luwa la karola luwa bunda do kundu lalu ana tamandir lalu abe ke fendi me alon ko abe tarra tamane nin tilingolo koro mobe la denna nion nin drong tumala ni be kudo dila ro sa di ko ma nyanda ka nyame e ko be sembentu yandro kala luwa la fonnala kitiol si soto no ana fna ke kitiol te membe tarra lori silol kanin sarto nin tilingol nin koro lulun jango elanna tolla karola GDC iko na bunda ba mi alon ko wole marta carte fayola memo Independent Electoral Commission de e ko nada ko to le sembo so nada de be luwal talale ke luwalu lande ka luwal men yalon ko wolle lu bekela fenti membe bete anola molu fe kaje ko carte fayola luwalu asike fenti me yalon ko abe kala nin tilingol lelti anim fanan ko kurundi na tara loring nin sone a kono kartol sikar fay nyamena molu strano balu kan kayro kono e bo luwa sifalle londila carte fayo nyina karola luwal menu be je tendenda fanan kaydande ko de nata woro njang men soto wala be dandin ning do ko soto nyina karola ko ba yirwandiro kala bake be dinkral tala ke soto banko dulal beto nyin surtout fonnin ke wala karola e do ko soto ke fende me an ka be sone ala anum fana yaaje ko de fonnin ke wala al halo o be kuma bala nin e do ko soto asen tankandiro ngaybe ko wala mi alon ko wala mo fintote kada bandala bankol nyin kan nin koma silola mi an ko wala bala silote men kasaro sembo waralen nan jamano kan ilanata woro ulanjango ye wala tande ko fanko la karola ibe kumandro kala je ba kala kaje ko fanko star lori me alon ko abe kala fanko di membe bambanding anim fanan asike mobe fanan nan nafati karki ne fanko nyin jube wala molla soto nyin kenya don soto bulol sigir wano nyamen hani doku lalu karfa jol se buno asike fendi me alon ko abe nafala bake are kele ngaybe kudi ila sarti sa nyango ye wala tande tanko nyin kanto bunda nyin tanko nin kanto bunda GDC tentenda kode yangani ya denin ala ke tolnata e bo kala fenne me an ko be yirwala alon kanto nin tanko bunda fana be tarra mo bele mo morandi me alon ko drong luwal nin sartolu maria no ma drong kam da ko maningol kamen fo be kala sorla bari ngolti tanatela ni ma kuke kutela konon don jango ila sarto la landiri wala karola e mentandi wala nyinde ko kafunyo maya molu be sitarano kaden nin julu kili wala drong ase kontinno ko fole so keno bara nenete porokotila molu la den nyoya kake ko molu be ke julu kilingo e be ke o sabalati comme fole so keno nyinka al halol tamande nyame fole siela fansoto wala banko dimo be a be sitarano kankilin koro a be tara kafunyo ya koro si fadan sum fansite taraje molto so la menu be dolu dila sako se purucha se cheku e koy bajela ko
o kafu nyoma ya nyomuto ani nyomu daru nyoya o be balula banko nyinkanne sarti tanjang mi alon ko elan ngani la karola e mellandi ye meitandi je wala nyindi ko e tolbe la fila fanan dinkra dami yalon ko wala ka taro kenin molula ila kuolo ni la sulolu surtout do kulala al halol topotor nya memo social security te jamala bunda rankeso nyinde surtout mol men yalon ko wolele sanjo nyinta ya timandi do ko wala karola wen mare nyol nyanta ka fonyondi soto ila fonyondi nyinta kele nimisati bare sike fonyondi soto mi alon ko abe ngay bol nin ko la kol bole kanne social security bunda de e koy ba talal de a bonde funkularing asike fem mala mala yondinte momoronding natra ko e mari do ko waro nyin sanjo tambita dron e tetara ngay bol kono e koy tol GDC de ñun le mun natolti tangol me yalon ko ye wolle lu soto moli e kaytande ko e la patiyela na ka fo be banko nyine la kule be bulu anu law kuto nyin akam de wala subota yakude badingole ning ansumana eso nyasitita ase dum patiyela buko kono memula manifesto de ka ko dol jabake se woto no dron ka kunkulu balta kala nya tabulo kan abaraka. Thank you very much, my colleague there, Lam. But I'm afraid we wouldn't be able to go through the party manifesto because that we should be closing proceedings here at the elections house here, as we've just witnessed the acceptance of the nomination, candidacy nominations of the GDC party leader, who is not a president, but Honorable Mama Kandeh. Just to quickly give you a shocking rundown of who Mama Kandeh is and some of the criteria that one needs to fulfill in order for your candidacy to be accepted. Honorable Mama Kandeh was born in Sare Birom in the Jumala district of the Central River region. As we speak, he is 51 years old, was a one-time National Assembly member for the ruling party, where he served 2 terms from 2012 to 2002, I beg your pardon, to 2012. And he was also one-time a member and vice president of the African Youth Parliament. But these are some of the criteria that one has to fulfill in order for your candidacy to be accepted. That is, if you have to go through nominations, one, you have to be a Gambian, and you have to be between the ages of 30 and 65. You have to complete high school, that is senior secondary school. You need to be an ordinary resident of the Gambia, at least, for every 5 years you should be in the Gambia, and you need nothing less than 5,200 each of the 7 administrative regions we have in the country. You also need to declare your assets, and they also have to be very sure that you've been paying taxes, which means income tax claims also has to be submitted to the council, and you need to deposit in less than $500,000, which is $500,000 to the council's coffers. And you also need to have a party representative symbol and photo as well as color. And you also must abide by the electoral rules and regulations of the elections. And you need to submit your party manifesto, and also submit your campaign itinerary, which is being requested by the council to ensure that it is done in peace and tranquility, to ensure that parties don't clash, that candidates don't clash, especially during the campaign period. I'm afraid that will solely do from me. I'll hand over to my colleagues, Biram S.J. Bibi and Lamin A.F.S. Dabo, to also do a shocking rundown of what I've just said in English, to where we'll be closing transmissions until we come your way tomorrow, as well as some of the other subsequent nominations we'll be witnessing here against Thursday. Bibi. All right, thank you very much, Ansumana Eso Nyasi. Kon ba léegi rek askan bi comme ni ko Ansumana waxee si kalama nasaraan noonu rek lañ ko waxee ak yéen si kalama wolof rek di jéem a indi si gàttal tuuti rek mooy li nga xam ne moom moo nekk jaar-jaar yi tey ji nga xam ne moo nekk njëlbeen Kandeh. Mama Kandeh mu ngi teewal parti bu ngeen a xamee si Gambia Democratic Congress, moo nekk GDC. moom nag si gàttal ñu ne moom nga juddu si atum 1965 soo ko war a xayma mu war a toll si juróom fukki at ak benn si gannaaw, te nag moom nga juddoo si gox bi ngeen a xamee si Jimara constituency, wala bokk si gox bu ñu xamee si Jimara constituency, dëkk bu ngeen a xamee si Saare Birom, nekk si biir Upper River Region. moom nag jamono ji nekk na ku nga xam ne matal na yenn si satta yu nga xam ne IEC muy Independent Electoral Commission yooyu noonu la gaay génne ne képp ko war a nekk président rek lii war nga koo matal. benn bi moo ne war ngaa nekk doomi Gambie pire, ñaareel bi war nga am fanweeri at dem ba si juróom benn fukki at ak juróom waraloo romb bi diggante, ñetteel bi mooy war ngaa jeexal muy high school, suñ ko waxee mooy grade 12 dem si kaw,
ñeneenteel lim war ngaa nekk ku nga xam ne lu mu bone bone juróomi at yu passé nii yaa ngi nekk fii si biir Gambie maanaam yaa xam ndax da nga fi ñëw nga dëkk fi ndax da ngaa ñëw di dem di ñëw si diggante ñaari juróomi at yii ñu ne juróom-benneel bi moo nekk war ngaa am juróomi junne nit ñi nga xam ne ñu war a béy ko si gox-goxaan si biir réew mi te nag gox-goxaan bu nekk nag war na moo am ñaari téeméeri nit yi nga xam ñoo la dal di nangu pour joxla yow sa voters card am juróom-benneel bi moo nekk tam muy declaration of personal asset maanaam war ngaa wane ne yow li nga am ak lii moo nekk sa alal lii ak lii nga moom yow si sa tur ñu ne beneen bi tam moo nekk war ngaa make sure di nga jéem a matal income tax maanaam mu nekk muy am payoor bu nga xam ne moo xam mu nekk lempo mbaa mu nekk naamoo lu mu tuddoon rek war ngaa make sure nga dal di ko jéem a matal ñu ne beneen bi tam moo nekk war ngaa yëkkati fay bu war a toll si $500,000 dalasi maanaam mu nekk juróomi téeméeri junne dalasi bu nga xam ne boobu ngay dal di yëkkati te soo ko yëkkatee nga fay ko si account bi nga xam ne moo nekk IEC pour ñoom te ñu war a nangu ne yow dugal nga ko te bii tam si boppam ñu ne Mama Kandeh fay na ko te naka ñoom yëg ne ne si boppam ne ñoom naka matal ne li nga xam ne moo nekk boobu façon ngi fay si loolu weesoo naka ñu ne am beneen sarta bu nga xam ne tam moom la gars yi dal di wax ne naka moom moo war a bokk si criteria bi moo ne war na mu am lu gën a xamee si parti symbole maanaam mu nekk mandarga ni bàkkantal bi nga xam ne dañoo wane ne suñ gisee mandarga bi ñu ne mandarga bi mooy mandarga Mama Kandeh ñu ne boobu tam si boppam wane na ko netaal bi mooy nga xam ne netaal bi mooy nekk si ay mbubam mbaa mooy nekk si ay kayitam si time campagne bi yëpp nga xam ne fu waaye mutu nekk su gisee netaal bi xam ne bii moo nekk netaali Mama Kandeh ñu ne beneen bi tam moo nekk kola maanaam mu nekk couleur bi nga xam ne dina mën a wane ne couleur bii soo ko gisee nga xam ne bii moo wane ne moo nekk couleur yi Mama Kandeh ñu si loolu weesoo dina joxe tam li ngeen a xam ne tam si parti manifesto maanaam mu nekk muy bakkantal ak am jëngu-yëngu bu nga xam ne parti bu nekk war na koo def si biir réew mi su gars yi demee war a nekk njiiti réew moom naka si boppam ñu ne joxe na tam boobu parti manifesto ñu ne beneen bi tam mooy ne moom dina war a def kéemtalaay kàttan mu nangu ne dina jéem a jox cër bu baax a baax luwaa bu nga xam ne moo amee sànni karta ak luwaay réew mi ak tamit lépp lu nga xam ne mooy que luwaa bu nga xam ne ëllëg si biir moo koy war a mun a nekk di ko sàmm ñu ne mujjanteel bi nag moo nekk moom dina jéem a joxe lu ngeen a xamee si parti campagne itinéraire maanaam pour wane ne bés bii nii mu ngay dem fële pour amee fa campagne bés bële waxtu bële fële la mu amee campagne nga xam ne bugga ne lu mu bone ñu jéem a wane bu baax a baax lan moo nekk li nga xam ne moom moo nekk taxawaay bi nga xam ne moom mii la gars yi dal di am mu nekk Gambia Democratic Congress kon askan bi yéen ñi nga xam ne yéen ñu nekk di seetaan yéen ñu xoolaan fii nii live si biir Eye Africa TV si taxawaay bu nga xam ne taxaw ne ko fii nii si bunti IEC seen makkaan bu nekk fii nii si biir Kanifing pour jéem a fekk yi li nga xam ne ka njëlbéen fan bi nga xam ne moo nekk si nomination bi tey naka ñu dalaloon ku nga xam ne moo nekk Mama Kandeh parti bu ngeen a xam ne si Gambia Democratic Congress depuis juróom-ñeenti waxtu ñu ngi fii di bu jéem a broadcast live te naka jamono ji nag dina jéem a wax ne naka lépp lu nga fi dégg rek incha allah rabi fii nañ ko dal di emale rek ba ëllëg ab jàmm ñu jéem a ñëw ak keneen ku nga xam ne moom moo war a ñëw pour jéem a ñëw pour wàllum nomination bi dina gën a yaatu live si Eye Africa TV incha allah rabi naka dinañ ko jéem a indi ëllëg ab jàmm ngeen ànd sa man mi di Biram S Diop si kàllaama wolof du ma def dara su mooy damaa jox kàddu gi ku nga xam ne moo nekk Lamin AFFS Dabo si kàllaama Mandika Lamin a baraka bake bibi mbadiŋolu mbe tembo men to drong se kuma kaŋol na fiyale nam me yalon ko kuwol folo dulato drong ŋa wolle sayin kaŋ ñiŋ kammala ko mina ka bundal ñinta ka sorong kuma kaŋo me yalon ko wole bota siranti babulu men marta karte fayo bundala Gambia banko kan jang wolem kuma kaŋol ti me yalon ko mbe lafla ka wolle sindal ma ñin temben sarti folo wala ñinde ko momorandin ni be ñin president ya carte fo ñin idabe kala je place o ñin wala imari ñanda kala Gambia banko dingoldi fulan jango imari siyo hapo kabo sanji tan saba kata fo sanji taworo ani lulu sabanjango imari ñanta ka kayto soto mi alon ko wala londi kayto di na doyata nyawo nyaranding high school certificate waranto senior secondary school certificate o imari ñanta kawo soto sarti nani jango imari nyanta kala modi me alon ko nyin Gambia banko kanjang nyin sanji lulu me alon ko mbe wala kono teng imari nyanta kala modi me alon ko e nyanta tara Gambia banko nyin kanjande hanne ila tanin nalu fanan kono anyanta sute la sanji lulu nyin kono le Gambia banko la karola sarti lulu njango imari nyanta ka monan ka mo soto me alon ko abita fo mo wili lulu me yalon ko wala carte fay kayto ani marolu ni to betara safaring
kayto membala e mari nyanta o sotla nyin tundi worowlo me yalon ko wolle benna Gambia banko kanjang e mari nyanta aduata nyonyan kamo keme fula soto tundo tunduto nyim mo wili lulo nyin kono woron jango e mari nyantale kaytandiroke kuwol men yalon ko wolem soto fengolti membete mari bulu fengo ferendi narre ko abe mari bul drong e nyantale yo fana nyitandi sarti worowla jango e mari nyanta kala molti me yalon ko julo mantare mari la na bunda mi yalon ko wolle marta namu kanola Kenya ka kayte saharum bonde nanje kaytandi ko de ete mun namu jolalti anu man julu soto me yalon ko wolle be dendi namo nyinna karola sarti sayin jango imari nyanda kala modu me alon ko angale kodo dala si wili keme lulu e nyanda wala jola anim fanan kayti saharu nyanda tarajele membe tandiro kala ko yewo kodo nyintale yajo banki account o me alon ko ye wala di marila o sede akato nyanda dilale e dala si wili keme lulu kodo nyi yajo kayto menna sarti konondo jango imari nyanda kala modu me alon ko ila patio ala taman sero mol sa sute menna ite mari fana membe presida ya nyine kan ala natalo anim fana kuloro me yalon ko wala be la patia bulu wala be mu fende de me yalon ko mol nyandale kaje tanjango sarto la karola e mari nyanda ka diro ke fengola me yalon ko e ka fo wala pati manifesto wala tela patio alla hamen ko mu menti ali menu landi me yalon ko wala malla natolti sarti tannin kilinjango e mari nyanda kala molti me yalon ko fanan atariata nyame nyama dron e se futandiro ke a carte fay bunda nyindo memo IECT eta mari la murumuro me yalon ko e bakela banko kan nyin lokungol me yalon ko aminala e nyanda o tandilale ibitala sate jumal to ani lun jumalemu ani wati juma o fanan borum kolaje ya mar labang me yalon ko wala boda sirantie bulu me marda carte fay o kenyala Gambia banko kanjang alu mamal njay ay mi ya itande ko de sartol men yalon ko be laring carte fo la luala momorandi natara ko foyta mu patiya nyinna nyaton kolti bang warando foyta mu molti men yalon ko patiyo kanum bala muda abe nyanda bula sartol normale ye kolta lual men be laring ya be horma ya bunya nyin kamala ko carte fo nyin sikeno kayro ko do nyamenna ayo kuma ka nyinta kaytandi honorable mama Kandeh anen GDC patiyo nyin mbadi ngolu nene mang julo nyinta buron ka firing kay tandro kala ko manto jang nga kibaro fudandal male me yalon ko wole be dendin honorable mama Kandeh ala kuwalula molsa afaham no nyadi atele mu jumati honorable mama Kandeh ya ay tandi ko de ate bulu da sato monto ka folto ko sare biram o sare biram nyindung abe sefu banko men kan wala jimara la sefu banko nyinti tundo me yalon ko wolem base kumanda mara banko nyen tundo nyinde mama Kandeh kasafirola karola de e kade sanji tallulo anin kilinne soto anim fana keda modi me yalon ko anene tarzanu Gambia banko la député bungotole sanji tawu chodo kabo 2002 kada fo 2012 ade mama Kandeh fana ala tarawo député bungo nyinto anada palaso soto dami yalon ko akeda nunje sira dingo kafo nyin dingolti anim fanan ila president normal ko me yalon ko wala mu fada findu ila député bungo nyindi kafo me African Parliament ade mama Kandeh fanan kari woro komando drong ala patio nyin keda pati di GDC me yalon ko a findita nan kasodo nyim banko kan jang kaytandro kalam badingol to de kibar labang me alon ko ngaso talie wala nyindi ko bi suto talan ko non do wato ka data la don kada talan tankang GDC la kafo dingo dol minala janne nyin dinkira to jang pour yakacha soto molie anim fanan momorandi yalon ko imari lafte idabula la kacal nyinto nin kumandiro la karola memu telephone wolti drong salbe bismillah wala kaytanda la drong talan ko non do len suto GDC la mol minala jang ininna mol be kacal soto la ke fang itandi mol la mbal konton na alman tankala alman sutura la alman sol la banyi nyala en tanka kadal nin kadato la alma tilo to diala wassalam. Well, thank you very much, Lamin AFFS Dabo and Biram S. Joe BB. From wherever you might be catching a signal from, again, be reminded you're watching us live along the Battle Harding Highway from the Elections House here. And this is the live broadcast of the first day of nominations for the Gambia's presidential election scheduled for the 1st of December 2016. Just a quick announcement here. We'll be having
some party representatives from the Gambia Democratic Congress live here. I mean, at this very panel that we are at 9 p.m. That will be at 2100 hours GMT. So from wherever you are, you can follow us live on iAfrica TV. Until then, on behalf of Lamin AFFS Dabo and Biram SJO BB, I am Ansumana Eso Nyasi. On behalf of the entire team, our cameramen, our technicians, we say thank you very much for following us. And do join us at 2100 hours.